aspects of how an NGO functions. From each of them, I would like to know about their personal experience and their personal journey as an activist. First, I would like to start with Jithin. Jithin, MAD is now 4 years old? Yeah. And you were 19, like I said, when you started off. What made you take it up? Okay, I guess probably the first or most important reason that we started Make a Difference was because we were really bored in college. I went to a pretty decent... Every day in the should I say that on TV? Yeah, sure. I studied in Sacred Hearts College. It's considered okay, Sacred Hearts College. Thanks for giving us Jithin. Yeah, it's one of the premier colleges. Okay. The principal is going to be upset about it. But unfortunately, it was not really too challenging for many of us. And by the end of second year, we were ready to do anything but go to college. So that's when one of our friends got into this. One of my friend, Mr. Sujit Warki, he got into Pune Symbiosis Law College. So college irunna thanne thodangiyya appo thanne thodangiyya. Yeah, that's when we started. We started the organization. Enganeyana endayirunnu activity? The actual activity. Annu endana cheyidirunnu? We first went to a center, to a poor boys home called YMCA, and we started giving them motivational classes. Basically, Abdul Kalam was the president back then. Okay. So we said, you just dream, you dream big, and ആഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എന്തും സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരുടെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. നമുക്ക് അവരെ പറ്റി കുറെ അറിയാൻ സാധിച്ചു. We understood that they actually go through a lot of problems. നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത എന്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഓൾറെഡി അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് അവർക്കറിയാം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വഴി എന്നൊക്കെ. വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. But some very hard facts are also there, which basically means, which is basically that ഇവർ 10th class വരെ അവിടെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് they are totally on their own. അപ്പം I could not even imagine എന്നെ 10th class കഴിഞ്ഞ് വീട്ടുകാർ ഇറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി. അപ്പം I realized there is a lot that we should do, we can do in this place. So 10th class കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് വേറെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. They have to be out on their own and fend for themselves. It is very important simply because അതിനെക്കാട്ടും പ്രായം കുറഞ്ഞ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ഇതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ 10th ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 15 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 16 വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും. I mean, what is that they would do? There are many options. The reason most of them will be single parents in the വീട്ടിൽ ഒരു അമ്മയോ അച്ഛനോ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ will be down with some disease and things like that. So he's an earning member now. So he'll go to these are people you find in the petrol pump. You will see in your tea shops cleaning. That's the job they do. They work for the basic or probably even a lot lesser than that. So without any hope of an opportunity or something ahead. Hope is always there. ഇവരെല്ലാവരും മനസ്സിൽ ഹോപ്പിന് ഒരു കുറവില്ല. പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ we are not giving them the opportunity to go ahead and do what they can. So how do you transform them and what do you contribute? We look at just once. We looked into it. ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പം ഞങ്ങളും അവരും തമ്മിലുള്ള എന്താ വ്യത്യാസം. ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ പഠിച്ചു. അത് അന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ശരിക്കും ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ again, what is the difference between us? We are able to communicate very well. ഞങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ജോലി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ with the best place, ഒരു ജോലിക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടൊരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്നെക്കാട്ടും കഴിവുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ എടുക്കും. കാരണം എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് 10th ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പഠിത്തം നിർത്തിയാലും BCom കഴിഞ്ഞ് പഠിത്തം നിർത്തിയാലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പഠിത്തം നിർത്തിയാലും എന്ത് സ്കില്ലാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അവസാനം അവന് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത്. അപ്പം currently we are tied up with Cambridge University. We deliver the Cambridge University curriculum. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളുകളിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന spoken English English for schools, which is എല്ലാ 4 അത് റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ലിസണിംഗ് സ്പീക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ് തൊട്ടാണ് ഈ കോഴ്സ്? ഞങ്ങൾ 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും. 5 വർഷത്തെ കോഴ്സാണിത്. ഒരു റെഗുലർ സ്കൂളിൽ 5 വർഷം നടത്തുന്ന പോലെ ഞങ്ങളും 5 വർഷം. So do you see the transformation happening? Very much. We see major transformation happening. ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് പറയൂ. One easiest way would be when foreigners come into our centers. Okay, first I would like to start with conference and then move into English. One of the centers we went to is actually Don Bosco Narathanana. The girls were actually sent there because from the court. Because they were not ready to integrate, they face a lot of issues which they cannot be taken care of in the regular society. So these girls were a lot more depressed than the regular centers. ഞങ്ങൾ നോർമലി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറേ കൂടി കുട്ടികൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടി ലൈവ്ലി ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കുട്ടികൾ they have seen through their parents. Most dark things have happened. Exactly, and there are AIDS patients. അങ്ങനെ in number of issues. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടെ കയറി ചെന്നപ്പോൾ we were not even able to make them laugh. പക്ഷേ then a group of girls from Noval's law school went in and spent 6 months with them. By the end of 6 months, when we visited the place again, they all wanted to be lawyers.
So that was like a huge transformation for all of us. But and then there was a foreigner who visited, and that's when we really saw they were no longer shy to talk in English. The first big barrier in English, ഇവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നതിന് അറിയില്ലാത്തതല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള മടിയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും 4 മണിക്കൂർ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം സംസാരിച്ചിട്ട് they are no longer ashamed, or our shyness totally mari. All right, there's lots more to talk to you, Jithin, but I would like to move on to Father Philip here. Sir, Childline Service ne kuriche, ee organization ne kuriche ariyunnenu munpu, I would like to know sir most foremost impact oru first hand experience the impact that we have is the interaction that a volunteer, the impact that a college student goes and has on a regular volunteer. We have something called a placements program. Placements program എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. അവര് കുറെ പേര് അവർ സീനിയേഴ്സ് പറയും നീ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചാൽ മതി, അല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി, പെട്രോൾ പമ്പിൽ ജോലി ഉണ്ട്, നീ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതോറിറ്റീസ് പറയും ചിലപ്പം they go to very conventional things like engineer ആവാൻ, ഡോക്ടർ ആവാൻ, but they're not very clear എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം we take them out to this thing. So we once took them to a naval base, Cochin naval base. We took them and we showed them the entire aanangalum pennungalum. That was very important. We took both girls and boys to the naval base, and we showed them the entire ship security. We showed them the ships, we showed them the airplanes, we showed them the sailors. Then finally a lady gave them the entire briefing on how you can join the navy and things like that. And one student actually came after the whole thing, and he came to me and said, Cheta, I have felt I don't have a family when I get out of here. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പം ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ now I know if I join Navy will be my new family. And he was one of the first students who has actually taken science in that center to continue with this education. So is he planning to apply for yes, NDA after 12th or something? No. Even yes, NDA apply in orpilla, but Navy le 12ാം ക്ലാസ് സയൻസ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നേവിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അഥവാ NDA is an option, but he is also looking at the regular this thing also, the sailor, probably even the sailor one. All right, yes, okay. How about you, ma'am? RCC യിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ I'd like to share with you one experience. പുഷ്പദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. How about Jithin? How is it in your organization? Our experience is actually very different. What we recruit volunteers. First step in any city that we do, we have to recruit huge number of volunteers. ഞങ്ങൾ ഇപ്പം 800 teachers ഉണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ. അപ്പോൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ കൂടി ചെയ്യണ്ടേ? അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. Yes, that's also there. But the whole point is ഇവരെ recruit ചെയ്യുമ്പം everybody says we are the me generation or the Pepsi Cola generation. We don't care about the society and all that. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ടോ? Oh God, yes. We hear it. I mean, look at the TV, look at the media. Everybody blames this generation for all the wrong things. Really? So, but okay. Yes. But our experience is very different. Any college we go and make a presentation, we get overwhelming responses. And every youngster wants to do something. He wants to contribute. And the reason MAD exists today, ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ സിറ്റി, ഒരു കൊച്ചി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ 10 സിറ്റിയിലുള്ളത്, ഇതെല്ലാം ഓരോ യങ്സ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. It is not everybody under the age of 25. Under the age of 25, there is an age barrier? Yes, and that's not an age barrier that we set. That's an age barrier. See, there is really... Basically, you are saying that it's the youth which is inspiring, which is motivated enough to go ahead and do... The youth is, but the problem is that ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ dropout ratio, the ഏറ്റവും main കാരണം is parents don't want their children to do something like this when they are studying. What do you have? ഇപ്പം തന്നെ അർച്ചന നായർ കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ട മിസ് കേരള ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ആനുവൽ അവധിക്ക് വന്നേക്കുക. അത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ പാവപ്പെട്ട വീടുകളിൽ വന്ന് അതിന് നന്നായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കാറ്. ആ കുട്ടി വന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചത്, ആൻറ്റി ഇന്ന വീട്ടിൽ ഇതാണ് ആവശ്യം, ആൻറ്റി എളുപ്പം. ഞങ്ങളുടെ ടീം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് സെൽഫോണിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ദിസ് ഇസ് അമ്മ പേരൻസ് won't let them come into things. Anything you have to say, because you are representative of the youth that she's referring to. I feel we live in a very unidimensional world. അപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒരു കേരളത്തിൽ ഇതെനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ട്, ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പഠനം. പഠനമല്ലാതെ വേറെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ if you just step outside, ഒന്ന് ബോംബെ, പൂനെ, now I am sure he is here today because he studied in St. Stephen's in Delhi. Because he watched the zoo, yeah, he watched the zoo, exactly. And how many Kerala students in our this thing, how many parents would love their children in Kerala to go and watch zoos? So the point is, I don't think you will be a successful person in life if you live a unidimensional life. പഠിത്തം മാത്രം ചെയ്താൽ probably you will be a software engineer for a couple of years, but as a person you will definitely fail. ഈ
these situations, ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും അതിനെതിരെ condition them to ignore such things. And we are if nothing else, we probably victims. Educative